resolve. One is by resulting into whatever experiences. The karmic patterns as cause, resulting into whatever experiences of suffering or happiness, depending on the positive or negative karma accumulated. So that's one way that you finish off with that karmic pattern. Now it has resulted into whatever experiences. And the other way for any karmic patterns to resolve is, even if it hasn't yet ripened into whatever result, and it's stored in the mind, through the application of specific antidotes or skillful means and methods, such as methods of purification, such as methods of confession, what have you, and so through the application of a method that works, skillful in the sense, skillful and effective in the sense, a method that works in purifying, in cleansing of such karmic patterns, even though it has yet not ripened into fruition. So in this way, we ourselves have accumulated all kinds of karmic patterns in the past, which are presently stored habitually in our mind. And in order for us not to have to experience the result in the form of various different sufferings, it's important that we apply the method, the skillful means, towards purifying the karmic patterns. Les tendances accumulées, les actes accumulés antérieurement ont laissé les empreintes karmiques des tendances qui sont latentes au niveau de notre esprit. Et il y a deux façons par lesquelles ces tendances peuvent être purifiées et par là même donc les conséquences de ces tendances. Il faut bien voir que ces tendances karmiques accumulées ou les actes accomplis ne vont pas d'eux-mêmes se dissoudre quelque part, mais elles vont devoir, étant latentes, elles vont à un moment ou l'autre se manifester sous forme d'effets. Il y a deux façons par lesquelles ces tendances peuvent être purifiées, ou peuvent s'épuiser. La première, c'est naturellement quand ces tendances viennent à maturité. À ce moment-là, nous expérimentons différentes situations de joie ou de souffrance qui sont simplement la pleine maturité de ces actes accomplis antérieurs. Ça, c'est la façon la plus habituelle de l'épuisement des tendances karmiques antérieures. Une seconde façon, c'est au travers de pratiques de purification qui vont justement porter sur des méthodes pour pouvoir purifier, se débarrasser de toutes ces tendances antérieures, des actes accomplis, quand bien même ces tendances ne nous apparaissent pas comme étant présentes à l'esprit en ce moment. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de s'engager dans des pratiques de purification, des pratiques de nettoyage, pour que tous ces actes accomplis antérieurement, toutes ces tendances puissent se résorber et qu'elles ne produisent plus les effets et ne soient pas génératrices de souffrance. rangi masaki le la njoba jene karichani njoba jene sana ngando
di dribble la Mahamudra la dongar nyongere sambe ki jikra chembu go ne ngasa ke le la njoba cha ba top ni ba tene top sumba de tene di leje dreba jangwe ki nyambo la lama dorje samba chulu la gom tene nga ne tene dorje sembe ki yigyan tene semji kule duzima mbevjong sheba la sobe ki mirpa te de tene nyambo dikwa jangwe ki nyambo yamba tene yiwa te tene ta ngasa ke le ye debate doje sembi ki diona tari sha ne ta chi su maumba la tene chende dan kyawa chara tamje de tene dribe dongar nyombe ki le ngamba diba me kyawa te ta bi na yang tene sa ke men sa mugo bar sho nyambe ki tene tamja da no lam che de jaba de tene pop yes ta te ta bi tene mi bi ki ne top ye de chang bi go ne tene ngando sha jong jaba ye na tene ngasa ki leji tripa khande yona yang tene le lawo ki khan phat chang thu ba yin somba de te yin de tene ngarang tu di ki tumo mai be ngoro ni ba te tene doji sembe ki yang des In the Mahamudra practice, the most profound and effective method for removing the veil of karma and the habitual pattern of karma is presented. And in the various categories of the preliminaries, the second one, special, the uncommon preliminaries, the second of the uncommon preliminary is application of the practice of Dorje Shangpa, the Vajrasattva. And the Vajrasattva serves as the most profound method for purification of karmic obscurations. And in applying the Vajrasattva practice as the most profound means for purification of karmic veils or obscurations, the Vajrasattva practice must constitute the application of the so-called four forces or strength, that is the essential element of the Vajrasattva practice. Out of the four strengths or the forces, the first one is the force of the support, which is taking the Vajrasattva, that's sort of the object of the practice, taking Vajrasattva as the very embodiment and the very essence of awakened intelligence of all enlightened ones, Buddhas, Bodhisattvas, enlightened masters, and so on, being the embodiment, so recognizing an embodiment of all objects of refuge. So that is applying the first force, the force of support. Then, second one is, now in the presence of the force of support, the Vajrasattva being embodiment of all enlightened objects of refuge, going through genuine, wholehearted, sort of open attitude of confession, of karmic patterns that one has accumulated in the past. Whatever different karmic patterns that one might have accumulated from time immemorial, knowingly and unknowingly, and purifying them in the presence of. So the force of the repentance, the force of confession,
the second one, applying that. And the third one is the strength of the force of antidote, applying the Vajrasattva practice as the very antidote for purifying the karmic veils. By bringing the presence, the visualization of Vajrasattva above the crown of one's head, and through the practice of visualization, through the practice of the recitation of the mantra of purification, Dorje Sempe's mantra, and through the visualization and applying the skillful means of the visualizing the Amrita nectar flowing from Vajrasattva and entering into yourself, purifying, and so forth. So the different aspects of the application of the force of antidote, and so using that as the method for purification. And the fourth force is the force of commitment, of the force of resolution. That having gone through the process of the purification, through the support, through the confession, through the applying of the antidote and so forth, and having a very strong attitude of commitment and resolution, that from now on, that one is not going to indulge in harmful activities and negative activities, that will result in the experiences of sufferings in the future. Suffering resulting activities, that one will not engage in such. So such attitude of commitment or resolution. At the same time, making the aspirations, that making sincere prayers or aspirations, that may one never be influenced by, may one never have to participate in harmful, suffering-producing activities. So applying the force of commitment and aspiration. So in this way, applying the four forces. Il est extrêmement important de purifier ces tendances karmiques accumulées antérieurement au travers de méthodes extrêmement profondes et également au travers différentes pratiques de confession de ces actes accomplis. Pour ce faire, dans le cadre de la pratique du Mahamudra, une méthode extrêmement profonde, une des méthodes les plus profondes qui soit, est celle de la pratique de Vajrasattva ou Dorje Shangpa. Nous sommes dans le cadre du commentaire, nous sommes dans les parties, les pratiques préliminaires non communes ou spécifiques, et nous abordons le second point, à savoir la pratique de la purification et de la récitation du mantra de Vajrasattva. Vajrasattva est une pratique extrêmement profonde pour purifier toutes ces tendances négatives accumulées, purifier les voiles et les négativités. Pour ce faire, il est indispensable d'appliquer ce qu'on appelle les 4 forces au travers de cette pratique. La première de ces forces est la force du support, savoir qu'on s'en remet à Vajrasattva en considérant que Vajrasattva est l'essence de tous les êtres, de tous les Bouddhas, de la puissance spirituelle de tous les êtres éveillés, et que nous le prenons donc comme support pour cette pratique de purification. La seconde force est celle du regret, du remords ou de la confession. C'est en présence de Vajrasattva, l'essence de tous les Bouddhas, de la réalisation ultime. Nous dévoilons, nous reconnaissons, nous regrettons profondément tous les actes antérieurs que nous avons accomplis et qui ont été source de souffrance et de conflits. Donc nous reconnaissons tous ces actes négatifs accomplis et nous les dévoilons du plus profond de notre cœur. Nous les confessons à Vajrasattva. Donc cette force, c'est la force du regret, du remords. La troisième force est celle de l'antidote, à savoir que nous considérons
Vajrasattva comme l'antidote à tous ces actes négatifs. Nous le visualisons au sommet de notre tête et nous développons la visualisation, récitons la prière, récitons le mantra de Vajrasattva et au cours de ce processus, le nectar s'écoule de Vajrasattva et entrant dans notre corps purifie toutes ces tendances négatives accumulées antérieurement, tous les voiles, tous les actes négatifs. Et ceci donc est la force de l'antidote. Et ensuite nous appliquons la quatrième force qui est celle de la résolution ou de l'engagement, à savoir que, ayant pris conscience de cela, à l'avenir, nous nous engageons dès maintenant à ne plus réitérer de tels actes négatifs. Nous nous engageons et prenons la résolution à ne plus commettre de tels actes, ne plus laisser naître ainsi des tendances qui débouchent sur des souffrances, soit qui nous soient personnelles, soit qui concernent les autres. Donc cette force est celle de la résolution, à savoir l'engagement que nous formulons à ce moment de ne plus réitérer de tels actes. Donc ces quatre forces, force du support, du remords, de l'antidote et de la résolution, sont essentielles dans cette pratique extrêmement profonde de purification de Vajrasattva. 다 차제 전부 의기 차제 전부 대 차제 전부 치라 신의당 마동이 되네 여백에 당보 신의랑 제당 자라 제발도 봐봐니 요래 이게 당보 제대 가르사나 곰지 예 르지네 르네 당 샘지네 야답 담바레레스 Pardon, I think I missed just one point earlier. Once, when you apply the four forces properly, then regardless of the depth or sort of the degree of any negative karma, that because of the profundity of the method and truth of cause and effect, that any negative karma, given that the four forces are jointly applied properly, that any negative karma can be purified quite easily and fully. And then moving on to the next point, now in the Mahamudra practice, there being the preliminaries and the core. In the core practice constitutes the practice of Shine and Bhakton, Shamatha and Vipassana insight. And within the Shine, there is a further classification of the general and the particular Shine method. And in the general, there's also the specific classification of there is in the general there is the classification of how to place the body properly, and secondly how to place the mind properly. Si nous effectuons la pratique de Vajrasattva correctement, en appliquant ces quatre forces, quelle que soit
quels que soient les actes antérieurs commis, ils seront purifiés au cours de la pratique, quelle que soit la force ou l'implication de ces actes accomplis antérieurement. Nous allons changer de sujet. Donc, nous avons vu que dans le commentaire du Mahamudra, il y a les premières parties constituent les pratiques préliminaires suivies du corps de la pratique. Nous allons passer maintenant au corps de la pratique. Le corps de la pratique est subdivisé en deux phases. La phase de pacification, shiné, et la phase de la vision supérieure ou de la vue pénétrante, latente. Et en ce qui concerne la phase de pacification, celle-ci comporte principalement deux parties. Une qui concerne les pratiques générales ou les points généraux, et seconde qui concerne les points plus particuliers, plus spécifiques. En ce qui concerne cette première partie, donc des points généraux, il y a deux choses qu'il nous faut aborder. Tout d'abord, la posture fondamentale du corps pour cette pratique, et d'autre part, l'attitude fondamentale de l'esprit, ou comment placer l'esprit dans la méditation. Tene sem te yatat te yang tene sem te lu la temba yin zang tene lu ji yatat te la yabo chi ores te yin za tene lu ne tang lu ne yatat tang sem ne yatat o te ni yabo chona tene mu ji chine ki konde yabo chi yung yores te yin za ta thongmar tene lu ji yatat te tene In order to have the mind maintain the Shine experience, in order for the mind to have the Shine outlook, what is necessary is to first create the necessary setting for the mind to be able to sort of enter into the Shine experience, enter into the Shine outlook. For that, what is important is first knowing how to place the mind properly. Knowing how to allow the mind to settle properly. And in order to help facilitate the mind stay properly or settle properly, then one must know how to place the body properly. That is, how to place the body in the correct posture of the body. And so recognizing this relationship in order to be able to create the right setting for the Shine outlook, so must begin with the proper placing of the posture of the body and then proper placing of the mind in this way. Pour que la pratique de pacification de Shine soit efficace et porte ses fruits, il est indispensable dans un premier temps de trouver ou de placer l'esprit dans la posture adéquate ou de trouver la posture fondamentale de l'esprit. Et il faut pouvoir déterminer cette posture de l'esprit sans aucune erreur à son sujet. Et pour que la posture fondamentale de l'esprit puisse être établie, il est indispensable dans un premier temps d'établir ou de prendre la posture corporelle adéquate. Donc, dans cette relation entre le corps et l'esprit étant extrêmement importante, d'abord il convient donc de développer ou de prendre la posture fondamentale ou de prendre la posture correcte pour la méditation de la pacification de l'esprit. Ta lune ke tsawan rawo te tene namran dun yores ta te tangbo te tene kangba doji jitong tene kasi yang doji jitong tsani so madhupa tene yina yang tene sembe jitong tene lapa
nyamsha dewo de jawa laba ye ting yun wo de jene laba nyamsha ni tene pungba ya jang ne rana laba jang la pungba jang ba ta sum tene jamba ko tam jene tawa ya sang ne jamba ko ba ta ye tene garchek dadar sangba ta nga tene mek na jene sor ge nam ge te de tene tawa ta tru tene chö ta so ramba de ja ba ta dun so ta tela tene number nang ji ki chö dun sta le di ne tawa de telen de ba des. Now in instructing into the proper posture of the body, the point of placing the body properly, there is 7 specific postures of the position of the body, applying the total of which will facilitate the proper placing of the body. Out of the 7 postures, the first one is the feet sitting in the Vajra posture, or commonly known as full lotus position. If one cannot do that, then to sit in the Sattva position. That's the first posture. And the second one is the hands placing in the general meditation posture. That is the left palm open and the right on it, and with open up, and just a bit below the navel. And the third posture is letting the shoulders to be sort of flanked naturally, not to be caved in, and it is naturally flanked or straight. And the fourth posture is allowing the back to be straight. So it's likened to be an arrow. It's allowing the back to be straight. This spine is straight. And the fifth is drawing the chin a little bit backward, so the point of which is to help not only the back, the spine, also the neck part of it is straight, not to bend forward or backward, to maintain the straight in the same line. And the sixth position is bringing the gaze of the eyes from the level of the nostril about 8 inches or so in front of oneself, and so bringing it there, and then sort of placing the gaze there in the open space. And the seventh one, allowing one's lips, teeth and tongue all rest naturally, allowing them to just stay or rest naturally. So in this way, applying the 7 postures, and this is more traditionally known as the 7 dharmas of Vajrayana. La posture correcte est identifiée comme étant la posture de Vairocana, ou encore la posture en 7 points, ou littéralement en 7 dharmas. Le premier de ces points est de demeurer les jambes croisées dans la posture Vajra. Vajra, on identifie pour nous habituellement, c'est ce qui correspond à la posture du lotus. Si on ne peut prendre cette posture Vajra, à ce moment-là, la posture des bodhisattvas. Le second point est de placer les mains
dans le mudra ou le geste de la méditation, à savoir la main gauche ouverte et sur laquelle repose la main droite, ceci à la hauteur du nombril ou légèrement sous le nombril. Le point numéro 3, la posture des épaules qui doivent être semblables aux ailes d'un vautour, légèrement tirées vers l'arrière sans effort. Le point numéro 4 est d'avoir la gorge, plutôt le menton légèrement tiré vers l'arrière pour que la gorge fasse un crochet. Point numéro 5 est de laisser de tendre la colonne vertébrale, d'avoir le dos bien droit, semblable à une flèche. Le 6e point est la posture du regard, savoir que les yeux sont posés devant soi à une distance qui est l'équivalent de 8 largeurs de doigts à partir de la base des narines. Et le point numéro 7 est de laisser la langue et les dents dans une posture naturelle ou détendue. Donc ne pas, qui équivaut à dire ne pas avoir les dents serrées, mais simplement la bouche, que les dents ne soient pas serrées, disons. Et cela constitue les 7 points de la posture dite de Vairocana. So now we will spend some moments familiarizing ourselves with the specific positions, applying the 7 postures of the body. While we should do our best to apply the postures, but also at the same time, what is equally important is that in applying the posture, at the same time maintaining sort of the natural flow and the natural the relaxedness of the body, sort of not applying them in a more sort of regimental way of rigidity, that it should be free of rigidity. Nous allons nous familiariser ou méditer quelques instants avec cette posture en essayant de l'appliquer tel qu'il a été dit. Néanmoins, ce qui est extrêmement important également, c'est qu'il n'y ait pas une trop grande tension au niveau du corps ou de l'esprit en prenant cette posture. Il ne faut pas être rigide dans cette posture. La relation entre le corps et l'esprit est extrêmement étroite et donc il est important pour que l'esprit puisse se mettre de lui-même au repos, que le corps lui aussi trouve la posture de repos adéquate. Ro
다 차제 전부 지기 원로라 남바 숨 여백이나네 다 숨바 체버진 원로 체버진 원로 대라양 이여백이 나네 니바 되네 차제 전부 똑바르세 발라 다부기 긴 다긴 되네 유비신이 이제 볼 In applying the Mahamudra practice, the practice of the Mahamudra should begin by applying the preliminaries, and there being the three sets of preliminaries, common, uncommon and particular special preliminaries. And the third one, the special preliminaries. Within that also there's a division of 4 aspects of the special or particular preliminaries. And the second one of the special or the particular preliminary is known as the principal factor. And the factor that is the role of spiritual friends. So the principal factor, or the factor which is the role of spiritual friends. Continuons en ce qui concerne les pratiques préliminaires. Nous avons vu qu'elles se divisent en 3 pratiques préliminaires communes, non ordinaires ou spécifiques, et ensuite les pratiques préliminaires particulières. Donc dans ce 3e chapitre, les pratiques préliminaires particulières, nous avons déjà vu le premier, se divise en 4, nous avons vu le premier point. Maintenant nous abordons le 2e point, à savoir le facteur principal. Et le facteur principal est lié à la présence du maître spirituel. 담배추 완냠술 냠바다 파버드더니 자기 전부기 내로 또바르 제발라 되네 켄라마 게비신이 내나 되네 먼저 라미양 타바지 되네 투투고 말해 되네 게비신이야 되네 좀 그거 말했어 근데 얘가 되네 저 랑게 랑독 이거는 게비신이 매바 랑소스게 랑독 이거는 대대 상계 탐지 마음배 상계 탐지 다대 상계 탐지 수행나야 랑독 이거는 되네 선진으로 또 두고 말 대탐지 되네 게비신이야 되네 상계 바래 다당 말한 소리나야 되네 사제 전문으로 또는 상계기 공부하고 버서 발라 되네 게비신이 돼 되네나 답해 봐요. In order to be able to apply the practice of the Dharma properly in general, and in particular, in order to be able to apply the path of the Mahamudra, it is essential that one has the guidance of spiritual friends, a spiritual master. While one has the potential for enlightenment, nevertheless, one on one's own will not be able to bring about the complete unfolding of the potentials of one's mind and leading to the realization of the essential nature of one's mind or realization of the authentic Mahamudra. Be it in the case of the Buddhas of the past, Buddhas of the present, as well as Buddhas of the future,
No one in the past became Buddha without the guidance of spiritual friends. No one in the present and no one will in the future. So therefore, the role of the spiritual friend, which is referred to as principal factor, is a factor that is indispensable towards the realization of enlightenment. And not only there is need for a spiritual friend, but an authentic spiritual friend, one who can guide one on the path towards complete realization. Bien qu'on ait le potentiel de la réalisation en nous-mêmes, simplement par nous-mêmes, nous ne sommes pas à même d'actualiser cette réalisation, nous ne sommes pas à même de faire en sorte que ce potentiel s'épanouisse et que les qualités de la réalisation se manifestent. Pour ce faire, il est absolument nécessaire de s'en remettre à un ami spirituel ou à un maître spirituel. Et c'est également le cas pour tous les Bouddhas du passé, les Bouddhas du présent, de même que les Bouddhas du futur. Tous ont dû s'en remettre aux amis spirituels ou aux maîtres spirituels. Et il n'y en a pas un qui ait pu atteindre cette réalisation sans l'aide du maître spirituel. Donc c'est pourquoi le maître spirituel ou l'ami spirituel est considéré comme étant le facteur principal en ce qui concerne la réalisation ultime dans le cadre du Mahamudra. J'ai oublié de dire qu'au départ, pour la pratique du Dharma en général, et plus spécifiquement dans le cadre du Mahamudra, la présence ou l'aide de l'ami spirituel ou du maître spirituel est absolument indispensable. So yores, then give Shin Sangan de Panna, Pendro country Sanangaranzo, Lam Yu Mebek Sajalan Doveki, then Lam Kenta. Oh, then Yazo Chambole Droveki, Trusinge, then Debunda. Oh, then Lam Jigua Chambole Droveki, then Yamata. Oh, then give Shin in the pet, Tatavi. On Garanto Korwane, Tabik Lama. Sanji de Kombana Rubar Jabala, any Karchambo, better than somebody. The importance of the role of a spiritual friend, teacher, is stated in the teachings through such examples as just as important it is for someone who has no sense of direction to a particular place, don't know how to get to a particular place, there is just as there is need for a guide to show the road, the path, that important it is the role of spiritual friend. Just as if one was to cross the vast and deep ocean, and there is a need for a captain to sail the boat. Just as if one were going through some dangerous path, there is a need for guardian, for protection. And in similar ways, in crossing the path, crossing the samsara towards enlightenment, for various different reasons on the path, there is a need for spiritual friends. Il est dit que nous avons besoin de l'ami spirituel pour sur notre chemin vers l'éveil, et cela est comparé dans les textes à trois exemples. Le premier est l'ami spirituel est semblable au guide qui nous conduit dans une contrée inconnue, et le second est semblable au batelier ou battleur qui nous fait traverser une vaste étendue d'eau, et le troisième c'est
semblable à l'escorte dont nous pouvons bénéficier quand nous nous rendons dans une région dangereuse. Donc, de même, sur le chemin de la voie spirituelle qui nous fait traverser les difficultés du cycle des existences, la présence de l'ami spirituel est absolument indispensable. And another example of the importance of the role of the spiritual friend, or the benefit that results from having spiritual friends to guide, one is the reason for the realization, one of the principal reasons for the realization of complete awakened mind by the Buddhas of the past is because of the spiritual friends facilitating the direction towards the experience of complete enlightenment. So resulting into experience of complete enlightenment because of having authentic spiritual friends. At the same time, on the other hand, the shortcoming of not having the guidance of proper spiritual friend is, in the case of the Pratyeka Buddhas, those who have just caught in the liberation of self-absorption and not having the guidance of authentic spiritual friends, and going through the sort of path, the process of trying to do self-teaching. For instance, seeing say the bone, seeing a bone of whatever being and saying, where did this bone come from? The bone comes from somebody having died, and so on and so forth. So on the basis of the possibility of interdependence and trying to discover the ultimate reality, but leading only to the limitation of self-realization or self-absorption. Quels sont les avantages de s'en remettre au maître spirituel? L'exemple est celui des Bouddhas du passé. Les Bouddhas du passé ont actualisé ce potentiel de la réalisation en s'en remettant à un maître spirituel. Et c'est là l'un des avantages les plus évidents. Un des inconvénients, l'inconvénient de ne pas s'en remettre au maître spirituel peut être illustré par les êtres qui sont des Pratyeka Bouddhas, ou littéralement en traduction des Bouddhas par eux-mêmes ou pour eux-mêmes, qui ne s'en remettent pas à des amis spirituels, mais s'en remettent à la contemplation basée sur plutôt individuelle. Et par exemple, quand ils disposent d'éléments, par exemple, de voir des ossements humains, par la contemplation sur l'interdépendance des phénomènes, à ce moment-là, se consacrent à leur pratique. Par exemple, voyant les ossements humains, ils se demandent d'où proviennent ces ossements humains. Proviennent de la mort d'un individu, d'un être humain. D'où provient cette mort de l'être humain? Elle provient de sa décadence. Cette décadence elle-même découle de la naissance de l'individu, et ainsi de suite. En remontant la chaîne des origines interdépendantes, il s'absorbe dans cet état de contemplation
qui mène à cette réalisation spécifique des pratika Bouddha, mais qui n'est pas la réalisation ultime et définitive. Donc c'est là cet exemple illustre l'inconvénient de ne pas s'en remettre à un maître spirituel, ne pouvant pas ainsi réaliser la plénitude complète. 다 개비신이 될라양 되는 만도 강사 내 당보 받지 되는 람야 조네 람얌 줄 렘발라 렌데 또파 장게 되는 쉬기로 또비기 세데 렌데 고는 필요와 필요기 쳤다 뜸베 고안에 세나 되는 개비신이 될라 이와 나세라 되는 남다 지용이요 가르사나 당보대 강사 유벨라마 니바대 되네 대식가일라마 숨바대 나와 다일라마 예와대 전남 춘이일라마 되네 제 장한기 되네 람지 토픽이 세디 보는 거 준비 관에 되네 여와 Practitioner, when a practitioner initially begins on the path towards realization, starting with the initial introduction to the different aspects of the view and methods of practice on the path, leading towards gradual understanding and development, internal development on the path towards ultimate realization. There, of course, the students from the initial stage and following the path, going through gradual changes in terms of understanding, in terms of experiences, based on the changes of development that the individual practitioner goes through. The spiritual friends also classify in accordance with the change. So, in accordance with the change of the development, spiritual friends are divided into 4 types of spiritual friends. And the first spiritual friend is the spiritual friend of human being, a human spiritual friend of an authentic, unbroken lineage of practice. And then the second spiritual friend is the word of the enlightened ones as the spiritual friend, pointing out instruction. The awakened ones in the West, like Buddhas, as the appearing to one in the form of the teacher, that there are instructions to one. And the third spiritual friend is the spiritual friend of symbolic appearances, the manifestation of phenomena to one becomes a source of instruction. And so that phenomena manifesting as spiritual friend. And the fourth one is the spiritual friend of ultimate truth, or the ultimate insight. And the ultimate insight, that's of self-explanation, being the spiritual friend. So in this way, spiritual friend is classified in these 4 categories. Depuis le moment où la personne s'engage dans la voie spirituelle, commençant par les pratiques du départ, et au fur et à mesure de son progrès, de son cheminement sur la voie, elle est amenée à se développer et à se transformer. Au cours de ce développement sur la voie spirituelle, également le maître spirituel va se manifester sous différentes formes, ou
On peut dire que les possibilités de rencontre avec l'ami spirituel est de différents ordres. On va parler ici d'une classification de l'ami spirituel sous 4 types, sous 4 formes. Le premier est la première de premier de ces amis spirituels est l'ami spirituel en tant que personne physique, donc la rencontre qui est envisageable avec lui, et ce maître spirituel se place dans le cadre d'une lignée ininterrompue de transmission de maîtres spirituels. La seconde forme de maître spirituel que nous pouvons rencontrer est donc au long de ce cheminement les instructions des êtres éveillés qui s'élèvent à ce moment-là comme étant des amis spirituels. La troisième sorte d'amis spirituels que nous allons rencontrer, ce sont celles des apparences phénoménales qui s'élèvent qui s'élèvent symboliquement en tant que maître spirituel. Et la quatrième forme d'amis ou de maître spirituel que nous rencontrons, c'est la réalité ultime, l'esprit même, en tant que réalisation spirituelle, qui à ce moment-là s'élève comme maître spirituel. 강사 주비 계시냐레스. 강사 주비 계시냐나 마테나 치마 계시니 치마 숨데 나도 땜비 탁사와님이 요 말에. 된다 연사 때네 가르쳐주. 때네 랑라이나 제 오늘 편도당 까진 치슈. 됐어잖아. 때네 계시냐 당보 강사 주비 계시니. 레스. Out of these 4 types of spiritual friends, the most important one for the practitioner is the spiritual friend of a human being, the human spiritual friend or spiritual friend who appears in the form of, in the physical form of a human being of an unbroken lineage. Because without the prior guidance and instructions of a human spiritual friend, one has no basis for being able to relate to the other different manifestations of spiritual friends. And so, from the point of view of practicality, from the point of view of benefit, and to one personally and importance, the first spiritual friend, that of the human spiritual friend, to one is the most important. De ces 4 sortes d'amis spirituels, celui qui est le plus bénéfique, si l'on peut dire, pour le pratiquant débutant notamment, c'est l'ami spirituel dans un corps physique, l'ami spirituel que nous pouvons rencontrer, de qui nous recevons les instructions. C'est celui-là qui peut être celui qui va nous donner les instructions, qui nous est le plus accessible. Si nous n'avons pas contact avec cet ami spirituel, à ce moment-là, les 3 autres formes d'amis spirituels nous demeurent inaccessibles. Donc c'est pourquoi l'on dit que l'ami spirituel le plus approprié pour le pratiquant débutant, de même que celui dont la bonté est la plus grande, la bienveillance est la plus grande, c'est le maître spirituel en tant que personne physique, en tant que maître spirituel relié à une lignée et en tant que forme physique. 다 개비신이 달라양 되네 강사 주비 개비신이 달라양 되네 지친이 되네 망고 요아레스 되네 저다 달라양 되네 배나 맞아 친이 저다 망고 요아레 따바까와레스 가르사나 카시에 되네
상제 다 장주 삼바 우스 예위신에게 서로 종자바 어때네 그랑 오 상제다 장생입니다. 근데 요레스 되네 양카시 원에 랑긴지 코랑 랑주지 되네 심지 이나양 되네 람냠소 랑네 되네 예위신이 천이든 데바 해대바 어때네 예위신이 요레스 되네 양카시 되네 양 로베기 계위신이게 치다르잖아 계위신이게 서르송대바 양 나다르잖아 양 되네 즉 로바 된데 임바 된데 신이에요 요레스 된데 여바 인도 되네 계위신이 강사 집에 계위신이 뒤나라 되네 되네 다나 초바지 된데 여바레스 Since the role of the human spiritual friend is the most important for one, and one must therefore know the characteristic of an authentic spiritual friend, an authentic human spiritual friend or teacher. And obviously, because of the importance of the role of the spiritual friend, there are various aspects of the characteristics of an authentic spiritual friend. And because of one's lack of understanding or lack of insight, while it may also be difficult to be able to fully understand and connect with an authentic spiritual friend. So in general, that there is possibility that those who are fully enlightened, Buddha, as far as their realizations are concerned, Buddha and Bodhisattvas, yet could be appearing in the form of ordinary spiritual friend, human spiritual friend, with the necessary characteristic of authentic spiritual friends. And there is also at the same time possibility that one is an ordinary person or being, yet through having gone through whatever stages of effective learning and training on the path, and one has now become equipped with the characteristics and qualities of an authentic spiritual friend, and to be able to thus guide practitioners on the path. Yet at the same time, there could be also others who, in appearance, have all the supposedly sort of necessary sort of symptoms of outer symptoms of spiritual friend, yet in reality that holding wrong views, and in reality that only misleading, and so therefore that the spiritual friend who lead for wrong view and direct one to the wrong view. So spiritual friend of wrong view. So there are these possibilities. Étant donné l'importance, la bienveillance du maître spirituel en tant que personne humaine pour nous, il est nécessaire de connaître quelles sont les caractéristiques d'un maître spirituel authentique. Et il y a différents types de maîtres spirituels en tant que personne, tant qu'être humain, détenteur ou appartenant à une lignée. D'abord, il y a des êtres éveillés qui se manifestent, soit les Bouddhas, Bodhisattvas, qui se manifestent sous la forme d'êtres ordinaires ou sous la forme d'humains, et ceci en vue d'enseigner les êtres. Donc c'est les êtres éveillés qui se manifestent comme maîtres spirituels. Une autre catégorie de maîtres spirituels sont ceux de personnes qui ont étudié la voie, qui ont pratiqué la voie et qui ainsi enseignent le chemin. Donc c'est une autre forme de type
notre forme de maître spirituel. Il y a également par ailleurs des individus qui ont la forme ou l'apparence qui se présentent en tant que maître spirituel, mais néanmoins les vues ou les pratiques qu'ils formulent sont opposées à la réalisation à une réalisation authentique. En conséquence, ce sont, on pourrait comprendre, étant de faux maîtres spirituels. Donc il y a une variété possible dans l'apparence des maîtres spirituels. Donc c'est pourquoi il est important de connaître quelles sont les caractéristiques qui font l'authenticité d'un maître spirituel. di lalen manor par shiba tamdo mase di ki soso bayan di ki nyamne chepe ki nyamnyong yo ba chik di dendo tene yewi shinye di ki loma la pa chö tenpa te ranyin ki chen di ki shawa tang nyekur nyamra la sopa tende ki loyo ki tene rangdo ki kuno mayin pa tene yin la tsawa chenpu ki pensem ki go ne tene pe samba zangpu ki tsawa chenpu yo ba ta ni tene sumba te la tene gewi shinye te la tenbi kansa te tene miti gewi shinye te la tenbi ki ta ti nrebu drabu te la miti lu dan sem ni la tene tata ina yang chi shiwa dan dewa toba lu dan sem ni ki samchur ni la maung pa la yang tene dungar ki gyu dikwa meke wa le masa ba miti tene chi lu sem ni cha samchur gewe ki le la pa jar shang ki janggen tene chi ki da cheni sum sang yo na tene da ngara zo gewe chi ni 다 양다바 임바 정말 정말 제고 그래서 Given that there are these possibilities of these different categories of spiritual friends, or spiritual friends, or in the disguise of spiritual friends, given that such possibilities, how is one to recognize, to kind of begin to connect with authentic spiritual friends? And so, in order to be able to connect with authentic spiritual friends, first and foremost, it's important for one to know the characteristic of authentic spiritual friends. And then to use one's mind that as if the spiritual friend that one is making relationship with, does that particular spiritual friend possess some of these characteristics that a authentic spiritual friend is supposed to have? So, again, while there being many different aspects of the characteristics of an authentic spiritual friend, first important one is that the spiritual friend you are making the relationship with, connecting with, comes from a pure and unbroken lineage of transmission and of practice, and that such an individual spiritual friend not only comes from it, that he or she is maintaining the pure connection with that lineage.
that person, him or herself, is maintaining the pure connection with that lineage, and that this spiritual friend has incorporated in him or her the transmissions in terms of the teachings and the instructions of that lineage, and has therefore not only incorporated but has a certain amount of insight gained, certain amount of realization gained from it, so that the spiritual friend is equipped with the ability to give the necessary instructions for whoever practitioners, equipped with the ability to give the instructions. This is the first important point of the characteristic. And the second important point is that when this spiritual friend gives the instruction to students, to practitioners, that there is all the indications that the instructions are given with attitude of caring and affection and concern for the well-being of the people instructed, and there is all the indication that it is not done for the purpose of self-interest, for the purpose of personal, worldly or mundane gains in the names or what have you, and so that there have been such indications. And this is the second important characteristic. And the third important characteristic is that as a result of the instruction, as a result of the guidance of this spiritual friend, the practitioner is, because of this relationship, the practitioner is gradually beginning to experience more and more well-being of body and mind, that this relationship is not causing one more and more suffering, more and more harm, that this relationship is causing one more benefit, more well-being of mind, and also, as for the present experience, as for the time to come, that what one is influenced to engage, what one is influenced to apply, is what is beneficial, what is not harmful, what is not destructive. And so in this way, that personal experience in the relationship having this kind of qualities manifesting. Étant donné qu'il y a donc une pluralité de maîtres spirituels possibles, il est important donc de connaître les caractéristiques ou d'avoir en main les éléments qui vont nous permettre de définir l'authenticité d'un maître spirituel. Celui qui va nous conduire vers la réalisation définitive. Tout d'abord, il est important que le maître spirituel soit détenteur ou appartienne à une lignée ininterrompue de transmission, et que non seulement il en soit le détenteur ou qu'il appartienne à cette lignée, mais qu'également il ait intégré en lui à la fois l'enseignement et les pratiques, et qu'il ait une certaine réalisation à la fois de l'enseignement et de la pratique, qu'ainsi il puisse transmettre à ses disciples les enseignements et pratiques que lui-même a expérimentés. Donc ceci est l'un des premiers points qui nous permet de reconnaître, l'un des premiers points qui nous permet d'établir une certaine authenticité quant au maître. Ensuite, il est important quand le maître enseigne qu'il le fasse, il faut percevoir en lui ou comprendre qu'il le fasse avec certaines qualités d'amour, de bienveillance, et ceci afin d'aider le disciple et pas dans un souci d'intérêt personnel, qu'il s'agisse de renommée, de gloire personnelle,
ou de réputation ou de biens matériels, etc. Qu'il le fasse sans être concerné par son intérêt propre, mais motivé par amour et bienveillance dans l'intérêt du progrès spirituel des étudiants. Ceci est un second point. Le troisième point est que l'enseignement que confère le maître spirituel doit nous permettre de mettre un terme à, ou du moins une limitation aux souffrances expérimentées et qu'il nous engage dans des actions qui soient tournées vers l'intérêt d'autrui, donc tournées vers des actions ou des karmas positifs qui aillent dans l'intérêt d'autrui et pas davantage dans des situations conflictuelles ou résultant dans des souffrances supplémentaires. Donc ce sont ces trois types d'éléments qui, entre autres, nous permettent de découvrir l'authenticité du maître spirituel. Given that one has made connection with the authentic human spiritual friend and have begun on the path, receiving instructions and guidance, and not only that, having applied it on a continuous basis, and this has begun to result into initial sort of glimpse of experiences of insight. And now, with this experiences or insight that one is beginning to have or gain, then when one reads the instructions or the teachings of the Buddha or the commentaries on the teachings of the Buddha by great enlightened masters, when one reads or looks into them, that these words now have a very special meaning of the understanding or the insight that one has. And what is being pointed out in these words, they're sort of matching. They complement each other. And in some cases, whatever vagueness or the doubt that one might have, that through reading of this, it clarifying those doubts or vagueness. In other incidences, that whatever one knows, whatever one understands, through looking at these words or instructions, reaffirming one's understanding, reaffirming one's insight. So in this way, the words, sort of those that are sort of black and white, the letters of the words of the teaching, serve as a vehicle of instruction. And so this is the second spiritual friend, or the Lama teacher, known as the spiritual friend of the words of the awakened ones, the enlightened ones. Quand on a établi ainsi une relation avec un maître spirituel appartenant à une lignée et dont l'authenticité est affirmée, nous recevons ces instructions, nous les mettons en pratique et ainsi
commence à se développer intérieurement un certain aperçu, une compréhension, une certaine expérience de cet enseignement. À ce moment-là, les textes, les livres qui expriment la parole des Bouddhas, ou bien encore les commentaires des maîtres éveillés du passé sur ces ouvrages, nous apportent une confirmation. La lecture les mots de ces ouvrages ont à ce moment-là une certaine résonance par rapport à notre compréhension et notre expérience, et cette résonance est à la fois une confirmation et en même temps permet de dissiper les doutes, de clarifier les hésitations, les différents points qui peuvent nous paraître obscurs, et ainsi il y a à la fois une confirmation qui s'établit et en même temps une certitude quant à l'enseignement. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle on fait allusion ici au maître spirituel en tant que parole des êtres éveillés, et il s'agit donc du deuxième type de maître spirituel. 두 야가다 지다 동가다 tenso 깨지깨지 윤조가 견도 되는 나랑도 체대야 대나기게 조르고 여봐 메다봐 근데 텐트 반다고 되네 변나 다다 나랑도 배 부드라마 텐데 마음에게 왜다 뭐게 왜라 되는 전에 소더와 되네 냐 되네 칼라 셀라 샤니 짜규게 심바다 된데게 내주 통용도 나와제 통용도 코르기 대기 되다 코르기 내라 차나 되네 디차베제도 동아 용화 되네 밴데다 왜 임바레 삼반도 된데게 되네 치 나와제 탐제 마라솔 되네 가사 유신이 샤용고 요르스 Through having made a relationship with the human spiritual friend, as well as with the spiritual friend of the words of the instructions of the enlightened ones in the form of the teachings, gaining further ground in one's insight and realization, this could lead to a sort of another vantage point where the arising of apparent phenomena also begins to appear as another spiritual friend, pointing out to one only the instructions of the Dharma. And and these instructions of the Dharma manifesting in varieties of ways, sometimes because of sort of the negative ways in which they occur, they become instructions. Sometimes because of the very positive ways that they occur, seemingly positive ways that they occur, again still serving the purpose of instructions. For instance, having gained certain ground in terms of mindfulness and insight, were one to notice like a bubble of water that in a matter of moment disappears, and seeing the appearance of the bubble as well as the disappearance of the bubble, giving one the message, the instruction, such as nature of one's own life too. It's just like a bubble of water when this life force is going to sort of dissolve. And so therefore
that this is becoming instruction. And noticing and seeing the change of seasons, spring and summer and fall and so forth, seeing the change of seasons, such is the way one's life is changing too, and going through stages and phases of impermanence. And this applies to one's own, the change of one's own life too, and being able to understand and take in from that point of view. And then when one, for instance, sees and notice like moths and other flies going for the light and becoming burned and destroyed, or the fish falling for the bait and therefore thus becoming the victim of the hook. And in this way also, when one notices and sees this, and when beings out of attachment clings to the illusion of samsara, and such is the result of sufferings. So in this way, in every incident of the appearance of phenomena, and there being the manifestation of the instruction of the Dharma. Quand on s'en est remis à ces deux types de maîtres spirituels, à savoir le maître spirituel en tant que personne physique, qui nous fournit les instructions, puis au maître spirituel en tant que parole des êtres éveillés, qui confirment ou affermissent notre compréhension, petit à petit, les apparences extérieures vont s'élever comme maîtres spirituels ou vont s'élever comme maîtres symboliques. Et par exemple ici, c'est le genre de situation où nous voyons s'écouler l'existence. Par exemple, une bulle d'air dans de l'eau, une goutte de rosée qui s'évanouit ou qui éclate, c'est le rappel de l'impermanence de l'existence, du changement incessant, que rien ne demeure tel qu'il est. Ou bien encore l'écoulement des saisons, des années, des jours nous rappelle l'impermanence et que nous-mêmes sommes de cette même nature, que nous sommes sujets à l'impermanence et que nous ne demeurerons pas également et que nous évoluerons vers l'instant de la séparation. Ce sont là des exemples donc, qui s'élèvent, où les apparences s'élèvent en tant qu'enseignement sur l'impermanence. Bien encore, ce sont des situations qui peuvent être négatives, qui s'élèvent comme maître spirituel. Cela peut être aussi des situations positives qui s'élèvent comme maître spirituel. Bien encore, comme les papillons de nuit ou autres insectes qui se dirigent vers la lampe ou vers la flamme, vers la lumière et qui sont ainsi brûlés. Ou bien encore les poissons qui se ruent sur l'appât et sont donc accrochés par l'hameçon qui les conduit vers les souffrances et l'extinction. De même, ce sont autant ainsi de maîtres spirituels. Ces apparences s'élèvent symboliquement ou nous apparaissent comme des maîtres spirituels qui nous enseignent la condition difficile du cycle de l'existence et de ses souffrances. Donc ici, ce sont des apparences qui s'élèvent symboliquement ou qui nous révèlent la nature profonde de l'enseignement. Donc, c'est pourquoi là on parle du maître symbolique ou du maître spirituel en tant qu'apparence extérieure ou apparence symbolique. Ta tejen de tene tunjo ne chana tene nganzu pana ro yongor me ba tombe karla tene teba tene chul teba yongor me ba ro ta ko ba tense banda boda chu junje me ba ba de chana chu do ba la zun ju junje me ba chu gyun ta ko ba mo tene me da ba tombe karla me ke tana
Mazamba Tamji Super Chaba Yendu, Yiji, Shirab Mege, Mirik Betine, Mazamba Tamji Super David. Or then Namga Tombegala, Namga Tenebe, Tada Umeba. Or Yashi Shon the Trawa Tondritine, Manzu Sembi ranking there, Teta in Batonala Sovata, and Regitine, Tunjo Gonina, then our Mombios, that counter Tenzu Samala, that is now a dilemma. That del Tenet in a Kari Pengrisana, Susan Yamyon de Arton upon the program to Yores. Then viewing at the appearance of, viewing at the arising or manifesting of appearances from a complementary point of view, when one sees the stability or this sort of unmoving mountains, this inspiring one to maintain unshakable confidence, and pointing out to maintain unshakable confidence. When one sees the continuous flowing of the water, that this instructing one to maintain continuous perseverance on the path towards realization. And when one sees blazing flames of fire, and which burns whatever dirt and garbage and so forth, and seeing in this the instruction that through kindling the flame of wisdom, that all stains of ignorance and veils of obscuration could become dispelled. And when one notices and sees the vast and open space without center and without boundary, and then this instructing one or inspiring one to appreciate the non-referential nature of one's own mind. And so in this way, the arising of phenomena in its varieties of forms can only point one to the meaning of the teachings. So that's why that the appearance of phenomena is referred to as the symbolic appearance, the teacher or the spiritual friend of symbolic appearance, the third spiritual friend. D'un point de vue plus favorable, peut-être ce qui était dit précédemment était plutôt sur l'aspect douloureux de l'existence. D'un point de vue plus favorable, par exemple, les différents éléments de la terre, de l'eau, du feu, de l'espace s'élèvent également comme maîtres spirituels symboliques. Quand nous constatons, quand nous voyons les montagnes, leur stabilité, leur puissance, c'est l'enseignement qui nous invite à garder. C'est l'enseignement, ou c'est ce qui nous fait penser ou qui révèle la confiance et la foi indestructible et stable que nous devons développer. Ou bien encore, quand nous voyons le cours continuel des rivières, c'est l'invitation à garder à maintenir la persévérance sur le cheminement de la voie, de l'eau. Ensuite, quand nous voyons des flammes ou du feu qui brûlent des déchets, des détritus, etc., c'est l'enseignement symbolique qui nous fait penser
au feu de la sagesse qui consume les impuretés, les fautes, les voiles, etc. et qui dissipe ainsi les ténèbres de l'ignorance. Ou bien encore, quand nous voyons ou nous pensons à l'espace, c'est l'enseignement symbolique qui nous rappelle la nature non née, dépourvue d'origine ou de limitation, la nature même de notre esprit. Donc ainsi, les éléments, par exemple les éléments d'air, l'eau, le feu, l'espace, apparaissent comme autant de maîtres spirituels qui nous révèlent un aspect ou l'autre de l'enseignement. Donc c'est pourquoi l'on parle ici de ce troisième maître spirituel, à savoir les apparences matérielles, les apparences de la manifestation qui s'élèvent en tant qu'apparence symbolique illustrant le maître spirituel. Tembala tene, tene tado rimbe tegasane tene nasi kondeji shio tamje tada hiaba nagin tene gevi shenye dan tene lam mado tene tambi shio jubi lam mado tene panja dan ganda tene zane meba o changma tene kona te karsa lam hyarge yore shio la o tene ti negab tela tene shane ti negab la tene korwa pangsha juche dang nyangelen deba semle yabu ju drupsha ju ni tene tade ba tene yo males o te da bu tade mebe ki tönde tope kap tela tene ta yevishini jiba tadu tondam chuni ge lama se de Thus, from applying the three types of spiritual friends, advancing on the path in the form of the development of further insight and further realization, and now getting to a stage where all existence, all arising of phenomena in the varieties of forms, in sort of complementary forms or in contradictory forms or whatever, but nevertheless that the appearance of all all perceivable, conceivable activities are only path. All of them are nothing but path. All of them are nothing but the instructions of Dharma. And so with this understanding, and then getting to the point that there is then not samsara, there is no samsara particularly to be gotten rid of or abandoned, nor there is nirvana that is to be embraced and to be accomplished, because there is no transcending such a duality altogether. And having this insight is having insight into the essential nature, the non-referential, the non-dualistic nature of the mind. And this is, seeing this is coming to face, or coming to seeing the fourth spiritual friend, the spiritual friend of the ultimate nature of mind, or that of absolute nature. En continuant de progresser sur la voie spirituelle, en s'en remettant à ces différents maîtres spirituels, on arrive à intégrer tous les éléments extérieurs, toutes les apparences sur le chemin comme maître symbolique, et graduellement à ne plus avoir de faire de distinction entre le fait
de considérer des apparences qui soient favorables à adopter ou des apparences défavorables qu'il faille rejeter. Et à ce niveau-là, il y a une certaine unité qui s'opère au niveau aussi bien des phénomènes samsariques que des phénomènes de l'ordre du nirvana ou de l'au-delà de la souffrance. À ce niveau-là, il n'y a plus cette distinction duelle entre ce qui est bien qu'il faut adopter ou bien ce qui est négatif des apparences et qu'il faudrait rejeter. Et quand on atteint à ce niveau, à ce moment-là, c'est de reconnaître cette non-dualité des phénomènes du cycle de l'existence et de ceux qui le transcendent. C'est en même temps voir la nature ultime et véritable, voir sa propre nature, voir la nature ultime et véritable de l'esprit. Et cet instant est celui où s'opère la rencontre avec ce qu'on appelle le quatrième type de maître spirituel, à savoir la nature ultime, ou la nature ultime de l'esprit, qui s'élève, la nature ultime de l'esprit qui s'élève en tant que maître spirituel. Brief session of meditation. 당한도 다당아도 깊이데 그라스 제네 제네 다째 당경네 나라도 가장 시에반나게는 나라도 또데 곰치 치다 곰이 냠도 거거에 개참버레스 얘나야된 다다당한도 추든 그 나랑네 추대스 마시는 저기 민도 양시나 뒤주디기 곰자외로 뒤주 사람 한번 당기 민도스 근데 인도 다 곰잡지도 개참버레 전 라버도 되는 아랑도 리네인데 산지 좀 된데 되는 엄버도 봐 산지비 네 쳐버도 봐봐인데 되는 내가 산인 대로 곰잡나 되는 아랑도 사견달에 곰잡을래 ਜਾਂ데 전압 차와당 이런 차와 요르스 근데 인상 안도 되는 곰잡지도 개참버도 없어 다 대인도 되네 다 다른 안도 치료 되네 nga deyang arang to yang jaga shungge yore tin jaga tuzo de bogo yore tene di jalam malam sogore te indu tene di rang la ta charang so tuzo de chola ma dong ba pejo yapo ji na ro nas As it has been pointed out to you from the very beginning, that during our time together, the emphasis is, the approach rather, is the greater emphasis is made on from a practitioner's point of view, as opposed to from an intellectual point of view, practitioner's point of view, so that the instructions and the practice must go together and hand in hand. But since there is need to provide some instructions and some explanations, and it is taking a lot of the time, and very little time is left for us to practice. So in this way, we have to try to, make a balance and also try to find more time to practice. In general, it is very important. And in particular, having made it all the way to Bodh Gaya, and being such a significant place, the place where the Buddha meditated and attained the final stages of enlightenment. And so for us to have the opportunity to make connection with such a place and to practice there is obviously very, very significant. So in this way, wherever there is open time,
I like to encourage each and every one of you to recognize the preciousness of your time and to put it to good use and not to waste it at all. And like this afternoon, Rinpoche has to meet with some people as well as also go to the Manlam, the prayer gathering, and during the period of the afternoon session, and would like all of you to spend that time doing practice. Donc en général, l'accent dans ce séminaire est mis sur la pratique du Mahamudra, donc pas tellement sur l'optique qui a été choisie est davantage portée sur la pratique plutôt que sur l'étude proprement dite ou sur l'intellectualisation de l'enseignement. Donc nous mettons plus d'importance sur cet aspect de la pratique de la méditation. Néanmoins, comme il est nécessaire de donner de pair les instructions qui vont avec, cela prend un certain temps et le temps de pratique est donc forcément restreint. Néanmoins, Rinpoche dit, je vous invite tous à profiter du temps dont vous disposez pour le consacrer à la méditation, et tout particulièrement parce qu'ici nous sommes donc à Bodh Gaya, le lieu de l'éveil du Bouddha et le lieu par excellence le plus considéré pour tous les pratiquants. Donc de fait c'est certainement l'endroit qui revêt le plus d'importance ou d'influence spirituelle. Donc je vous invite tous à pratiquer autant que vous pouvez. Et tout spécifiquement cet après-midi, je dois être pris à la fois par il y a certaines rencontres que je dois faire. Également, je dois me rendre au stupa pour diriger les prières de souhait, les menam. Donc pendant ce temps-là, je vous invite à tirer toute l'opportunité de votre présence ici pour la pratique de la méditation et de ne pas perdre ce temps à autre chose. Tendra mayin bata tarin ne chebardo paba tuzu teni pe misi bende tuzu ta tatanga zu xebana yere pe misi be ke chambo chi yenza teni nganzu semki kwani di chenshi tenbo de semne teni che susu nangla ina guangjab ta ngay che xeba tenzo da teni tenzu tuanda tenzo nyamnen che guam yangzu xerzhong che susu nangla ina dena rigres desa temene tene yang chodengin dulan drone tene che chodengin du tawala gom jamne tene sa sosume ba yoba jala gom jam dena yang rigres tene yang che pata yang te chodena kora jamne tene che rangi bidip jangwa ta rangi semjen thamji che bidip jangwa ta sonam ji so ba tene sanje la teba da mugu tende chene tene kora jam chobapu tende chana yan rigres ta kandar ke che yo ten ngaranzo namgyun tene nganzo jadang che chananzo sosu longba le ta nganzo che debe ka nawan rawo che sem de pa koyang ta ne tene sem pame ke wangge tene mangla tju de ta mangro ba che gores. In approaching the practice of the Dharma, while the activities of body, speech are
important, but what is primarily important is the activity of the mind. And because it is where our mind is, that matters the most. And so if we simply allow our mind to be very sort of casually become distracted without any sort of guarding of the mind with mindfulness, then obviously all other activities will come as a result of it. Just entertaining with all kinds of preoccupations and just wandering around distracted, just chatting around distracted, and just aimlessly doing activities which has nothing to do with Dharma in essence. So that will be a very bad way of spending one's time. Again, repeating the point that you are all here for a very special purpose, and your time is very, like, your hard-earned time is very precious, and the preciousness of the place, and combined you have to put it to the best possible use. And so particularly applying through the instructions, the protection of mindfulness to the mind. And so you have to come from that state of mind, how important it is to apply the protection of the mindfulness of the mind, and whereas back at home in whatever places, then you're involved with all kinds of worldly activities, and you have some kind of there is some attitude righteous about being distracted. But here you are here for a special purpose, and so therefore you have to attend to that way. Having said that, and as far as practice is concerned, during the breaks you can practice anywhere you want. You can practice in your own room, and reflecting on the instructions that have been given, so they are more crystallized, they are more refreshed in your mind, and therefore embracing them further, or going around the stupa, finding a particular spot, place that you like, and sit there, and once in a while maybe going around making circumambulations, and at that point also with having the attitude that your being here and your activities of circumambulating and so forth may result in the purification of defilements and karmic obscurations of all beings. May this bring about accumulation of merit, and for yourself and for other beings, with such wholesome aspirations and outlook of mind to apply. So regardless of wherever you are in the stupa or outside somewhere else, the main point is to apply and to embrace the Dharma. Donc, considérant cela, vous êtes invité à pratiquer le plus possible. Habituellement, nous sommes engagés dans des activités variées par le corps, la parole ou l'esprit. Et il faut bien voir que ce qui est principal dans tout cela, c'est ce qui est du domaine de l'esprit, ce qui vraiment nous tient. Donc, plutôt que de laisser le temps s'effilocher, et d'aller ici, d'aller là, regarder ceci, cela, de parler de choses et d'autres, il serait préférable de maintenir un état d'attention et de vigilance, et d'appliquer cela autant que possible dans la pratique, notamment dans le cadre des instructions telles qu'elles sont données ici même. Donc de développer l'attention et la vigilance, et de se consacrer à la pratique. En termes de pratique, quand nous ne sommes pas ensemble, bien entendu, quand vous avez du temps libre, vous pouvez pratiquer là où cela vous semble bon, que ce soit dans votre chambre ou ailleurs, au stupa ou ailleurs. Si vous allez au stupa, vous trouvez un endroit pour vous asseoir, là vous pratiquez, vous développez l'attention, la vigilance, éventuellement la réflexion quant aux instructions que vous avez reçues, et éventuellement, si vous en avez le souhait, le besoin, vous pouvez également faire à ce moment-là des circumambulations, toujours dans cette optique de pratique,
en considérant, comme cela a été expliqué avant, que ça peut être un moyen de pratiquer des visualisations, que de la lumière se développe dans toutes les directions, purifie les actes négatifs de tous les êtres, leur apporte le bonheur, également que ce soit un moyen d'accumuler des actes positifs, etc. Donc, peu importe le lieu où vous pratiquez, étant entendu que, d'une part, que ce soit dans votre chambre ou ailleurs, étant entendu que, comme l'on l'a dit précédemment, ce lieu, c'est Bodh Gaya, c'est le lieu de l'éveil du Bouddha Sakyamuni, c'est un lieu qui est chargé d'influence spirituelle, et par ailleurs, du fait que, en général, vous ne disposez pas de beaucoup de temps, cela vous est difficile, cela prend de l'énergie de venir ici, donc ne gâchez pas ce temps, parce que vous êtes venu là dans un but bien précis, donc ce serait dommage de perdre cette occasion. Alors que par ailleurs, quand vous le savez bien, quand vous êtes chez vous, il y a tellement de circonstances, de possibilités de faire des tas d'autres choses. Donc profitez de ces instants ici, ne laissez pas passer cette opportunité, développez le rappel, la vigilance par rapport à la pratique à laquelle vous êtes convié ou de la réflexion par rapport aux instructions que vous recevez dans ce cadre précis. Tene tuzu chola tanya dan, tene shu drupa la, tene garjen shekyo de kare sana nganzo kecha xeye de, kecha mungpa xeye de. Tene yin zang, tene ta ngaranzo tari di tuzu keshimba yin zang, ti rang la, tene charanzo tsangma ge, o tene ka de kecha nyungyong che ne, tene ka cheka sa goja do nas. Yaptana şuraya yapabiliriz. Değişiyoruz. So, one of the main ways that we waste our time, again taking into account our time together is very precious. Your time is very precious. But one of the main or the big ways we waste time is by just talking too much and chatting around and talking too much and about whatever things that one can talk about. And so during this time at least that we are together, during the time of the seminar, and if I may put forward this request to you, please keep half of your mouth closed. Étant donné qu'une des façons par lesquelles nous gaspillons notre temps, nous perdons notre énergie, et surtout au travers des discussions multiples que nous avons, et donc c'est une façon de perdre notre temps. Comme votre temps ici est quelque chose qui a une grande valeur, qui est précieux, il serait bon, je vous recommande, c'est ma requête, que vous gardiez votre bouche à moitié fermée. And then also those of you who are here for the second and third, not just only coming for the first time this year, but coming for the second and third time, if you have not already given your report of practice, please do so. Donc pour les personnes qui viennent pour la deuxième fois ou la troisième fois ou davantage, si vous n'avez pas encore remis vos rapports de compte rendu de pratique, faites-le rapidement. Omara, Luda, Sem, Loranji, Kaymbati, Nala, Majubar, Jane, Tenet Loro, Lensum, Sarwata. Jamdro, Semji, Jubelame, Sandep, or Denzola Tene.
저도 그래서 가장 대시 슈바 연도 사탄네 당아도 저도 이 First, one should let one's body, mind, to rest naturally, as well as allow one's breath also to follow its natural and normal pace. After initially having done that, then we begin by first clearing away the residual breath 3 times. As well as followed by taking of the refuge and generating mind of bodhicitta, and then offering the prayers of supplication, lineage masters, requesting to grant blessings, and so forth. So we will follow in this sequence, and it should be done with the visualizations, attitudes that should go with it, as had been explained in the past couple of days. D'abord, nous laissons je som yode 목문도 라야 피몬다 피몬 마인바 제발 남바 숨 대숨기에 난게 당보 피몬길 온도 남바 예 여베 나네 밀르름보체 냐 바르카와나 되는 메다페 체 가방안도 다 공도 손에 다 다리 숨바 되네 렌제게 다 In the actual practice of Mahamudra, there being the classifications of the preliminaries, the core practice, and the conclusion. And within the preliminaries, also there being the general classifications of common preliminaries, uncommon preliminaries, and particular special preliminaries. And within the first set of preliminaries, that is common preliminaries, there also being 4 parts or 4 divisions within it. The first one concerns the preciousness of human birth or existence, and how difficult it is to acquire such birth. Second is on the truth and reality of impermanence. Having provided explanations on the first 2, now I would like to provide some instruction, explanation on the third among the common preliminaries, that is on the truth of cause and effect.
vu concernant le commentaire du Mahamudra que celui-ci se divise en 3 parties, les préliminaires, le corps de la pratique et la conclusion, la post-méditation. Également, les préliminaires sont divisés en 3 parties, les préliminaires communes, les préliminaires non communes ou spécifiques et les préliminaires particuliers. Et concernant les préliminaires communes, nous avons déjà vu les jours précédents 2 points. Le premier étant le précieux corps humain, ou la précieuse existence humaine si difficile à obtenir. Le second point est l'impermanence. Nous avons reçu des instructions là-dessus. Maintenant, nous allons recevoir les instructions sur le troisième point, à savoir la causalité, le karma et Nyingbo Rayore On Tene Ta Nazo Simjengi Dewa Na Dungar Simjen Te Tene Je Tene Le Zangegi Dribu La Tene Dedung Jungwa Mato Tene Kenda Suchik Kanyungu Yo Mare Tene Dewa Da Dungar Simjen Te le zangé ki rang drible la tene yomba ti junje ki namja ke chimte o tene ngara to namba ki chue chinge yinare chue mije ke yinare dona kendo simje thamje ta chi ki tene ma do chela yu ki chimre te chimte zongen de sore sana kenda suju mare para chuni ki Shuni ki ta chamre si lenre. O te yuza tene ta dela tene lenre dela tene lenre yo karsa jesu roma bur pati tene ta nganzo namji tene sanji ki komba tomne shuni ki nelo topa tar chimbe ki parla tar masin ki pardu tene lenre ki yadele mande pa tene simjin suyi na ya tene sama di jesu roma The fact of cause and effect, or the law of cause and effect, is the very essence of the Buddhist path. So the very core of the Buddhist path, in that whatever in the name of happiness and well-being or in the name of sufferings are experienced by any and every sentient beings is as a result of wholesome or unwholesome karmic cause, karmic accumulations. And within the whole sphere of samsara, there is no sentient being who is not sort of subject to, who is not a participant in the universal truth or law of cause and effect. And the universal law of cause and effect is, if one were to ask, who has created or who has initiated this law of karma, no one else other than by the very truth of interdependent arising nature of phenomena. By this fundamental characteristic of phenomena, that everything arises out of the truth of interdependence or cause and effect, and in that sense, that within this sphere of samsara, it's a natural law.
that everybody is a participant too. Only when one has fully transcended any form of karmas altogether and experienced a complete unfolding of the nature of one's mind or Buddhahood, then one is free of karma altogether. But until such times, all sentient beings within the whole sphere of samsara is bound to the universal law of karma. Le karma, ou pour être plus exact, la loi des causes et des effets, est un point essentiel de la doctrine, de l'enseignement du Bouddha. Et ce point constitue un peu l'essence même des enseignements, à savoir que quelles que soient les expériences que les êtres vivants peuvent éprouver en termes de bonheur, en termes de souffrance ou autre, toutes ces expériences sont incluses dans cette loi universelle, à savoir que ces expériences sont les résultats des causes accumulées antérieurement. Dans toute la dimension du cycle des existences, il n'y a pas un être qui soit exempt de cette loi universelle. Que l'on soit bouddhiste ou non, nous sommes tous affectés par cette loi universelle ou naturelle. Il faut se poser la question de savoir qui a instauré une telle loi. En fait, il n'y a pas un créateur extérieur. Ceux qui a instauré cette loi, c'est simplement les actes accomplis antérieurement qui, venant à maturité, débouchent sur un résultat. Et donc, quelles que soient les classes d'individus, personne ne peut être hors de cette loi universelle. Et cette loi universelle, la causalité, la liaison entre les actes et leurs effets, leurs causes et leurs effets, résulte de l'interdépendance des phénomènes. Et aussi longtemps que nous n'avons pas réalisé pleinement la nature de l'esprit, ou en d'autres termes, nous n'avons pas réalisé la plénitude de la bouddhéité, aussi longtemps nous demeurons sujets à cette loi universelle dans le cycle de l'existence. Seulement au stade de la réalisation de la bouddhéité, peut-on être libre de cette loi des causes et des effets. Lineage namshala mone mashi pala tene tene seba kamsung koru ki nela dongan yon ne chambare o tene tene ngaran so tene sambo lineage namjate shigu yo res o kande shigu sana tene ngaran so chendela dewa da dongan chejung kari yenaya te tamje tene ngarsa ki le yu le kundu somba o tene digin dribble la tene memba yamba o dungari yo na ngasa ki le megebe ki dribble dewa yo na ngasa ki le sonam ki gebi ki le dribble yamba yi shiba o tene mao bala ngado dewa da dungar kanjongwa te tadi ki le yede kancheba tela ga le ba yamba shine mao bala hotel hine maombal tene dedu kanjongbadi dadigi le zange khaimba yedi khari cheba jo di jesu tene debu maomba ke deta vi joju yimba meba ta thomar deta vi lende ke namja te ngado shigu boli The main reason that sentient beings
caught up in the confusion and the sufferings of the cyclic existences is lacking the understanding of the basic truth of cause and effect, or being caught up in the ignorance of not having insight into the varieties of the ways in which the reality of karma operates. So given that fact, first, what is important for us, the initial step for us to take to be able to break through karmic patterns altogether is to understand the workings of karma and gain the knowledge into it. Whatever, for instance, in the way of sufferings or happiness that one is experiencing presently, of whatever degree, of whatever intensity of sufferings and happiness being experienced now, is because of having the cause having proceeded before this result that one is experiencing. And so the karmic cause had been accumulated, the patterns have been accumulated in the past, which by the truth of the cause, the result has ripened presently. And very simply, because of having accumulated negative karma, or engaged in unwholesome activities that causes the accumulation of negative karma, has resulted into the present experience of whatever forms of sufferings. And because of having accumulated wholesome karma, or engaged in merit accumulating activities in the past, have now resulted into the ripening and experience of present happiness and well-being. Along the very same line, what kind of experience that we will have, the quality of experiences that we will have in the future, is very much dependent on the cause that we are going to accumulate presently. The cause that will precede the future result of sufferings or result of happiness. So is determined by the cause that we accumulate. So this is what initially we need to understand, how it basically operates. La raison pour laquelle nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes affectés par les souffrances et que nous demeurons dans la confusion du cycle des existences, c'est uniquement par le fait que nous ne comprenons pas cette loi de la causalité, de la relation entre les actes, leurs causes et les effets, et que nous ne sommes pas à même d'avoir une compréhension directe, une vision intérieure sur cette loi de causalité. En fait, toutes les expériences que nous pouvons, en termes de bonheur, de souffrance, que nous pouvons rencontrer maintenant, résultent de ce qui a été accumulé antérieurement. Et seule façon de nous libérer de toutes ces souffrances, de toutes ces tendances fondamentales, c'est par la compréhension directe de cette loi de causalité. En ce qui concerne la souffrance que nous pouvons éprouver maintenant dans cette existence, il faut bien comprendre qu'elle résulte des actes négatifs accomplis antérieurement. Et ceci venant à maturité, nous faisons face maintenant à ces souffrances. De même, les bonheurs, les plaisirs que nous pouvons rencontrer en cette existence résultent également des actes positifs accomplis antérieurement. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'autre
influence créatrice. De la même façon, il faut comprendre que les souffrances auxquelles nous sommes appelés à faire face dans le futur résultent des actes que nous accomplissons en cette existence, et les bonheurs, les plaisirs que nous pouvons également éprouver dans le futur résultent eux aussi des actes positifs que nous pouvons accomplir en cette existence. Donc ces 4 points donc, sont fondamentaux dans la compréhension de la loi de causalité. 대도 다 상에 가리나야 탐제 뭔도 규르는 전에 디젤을 제비 용바테 지겐디 나라가라 무슨 냠냠 챈델이나야 되네 무슨 체맥이 들대봐 되네 딱 망보지요 되네 대도 다 가리나 제비 상에 가리나야 텔 규원도 좀 마소나 라히게 제비 되네 유메 깨메라 라히게 제비테 땅안도 지겐디 얘기나야 되네 참 자원이 용투면도 와서 되네 메도 제보지 고요나 메도 디원도 디기 사면 뒤다 깬다 된도 마송 빨라 라기 로버드 되네 기메케메케 지가 되네 메도 시작 두고면도 와서 대나기 되네 나랑 무슨 재미게 리픽 본단 전화야 되네 맞다 렌제기 소때 테스트 맞다 가나 이시게 들어가서 요레스 As to how to gain confidence, or to how to have confidence in the truth of karma, or cause and effect, in order for us to have confidence in the truth of cause and effect, we are not just simply dependent on the teachings of the Buddha as a basis for developing or having confidence. Even though in the teachings of the Buddha it's clearly pointed out the various reasons for the truth of cause and effect, but in our everyday ordinary life, just regular life, common sense alone, or just the simple realities of where things happen, should by themselves indicate or tell to us that things are operating on the basis of cause and effect. Be it our experiences of suffering or happiness, be it arising of phenomena, various different the manifestation of phenomena, and none of these are occurring in the absence of cause and conditions and dependence and so forth, just simply on their own or on its own. Each and everything is dependent on cause and effect, cause and conditions. That various different happiness and sufferings that we experience presently in our life, when we look at it closely, we know that a certain cause preceded, which result into this our experience of pain, and this our experience of happiness, and for that matter the arising of whatever material objects. Like for instance, if one desires to have a beautiful flower, the beautiful flower just doesn't appear on its own, independent of any cause and conditions. Regardless of whatever the mode of the appearance may be, but the certain conditions, causal conditions, have to be present
be it the space, be it the activity of sowing it and nurturing it and what have you, that certain cause has to be there in order to have it to result into whatever forms of manifestations. So this just simply common sense in itself, or the way things are happening in our own, in front of ourselves, explains it to us. Maintenant, en ce qui concerne le développement de la confiance ou de la certitude quant à la loi naturelle de la causalité, nous ne basons pas uniquement sur, nous ne sommes pas appelés uniquement à croire simplement ce qu'a enseigné le Bouddha à ce sujet. Bien sûr, dans l'enseignement du Bouddha, il y a un certain nombre de références, d'exemples, de raisons qui expliquent la loi de causalité, la relation entre les actes, leurs causes et les résultats qu'ils entraînent. Mais néanmoins, nous ne sommes pas obligés de croire ainsi. Nous pouvons en faire l'expérience par nous-mêmes et ça résulte simplement réflexions qui découlent du bon sens ou de l'observation des phénomènes, l'observation des expériences que nous éprouvons dans l'existence. Par exemple, nous pouvons, si nous observons les expériences de plaisir, de bonheur ou de souffrance que nous pouvons expérimenter, nous pouvons simplement regarder comment elles adviennent et comprendre qu'en fait, elles ne se manifestent pas spontanément, mais qu'elles découlent en fait de causes et sont toutes, que s'il n'y avait pas ces causes, en fait, ces expériences ne viendraient pas à maturité. Simplement une observation de ce qui se passe dans notre existence au quotidien, ou bien encore concernant la manifestation, le déploiement de toute la manifestation, le bon sens, la réflexion et l'observation nous permettent de voir que tout ce déploiement de la manifestation résulte de causes et n'advient pas d'une façon spontanée. Serait-ce que par exemple, si l'on souhaite, exemple tout simple, si l'on souhaite obtenir de jolies fleurs, il est aisé de comprendre que celles-ci ne jaillissent pas spontanément, ne se manifestent pas spontanément, elles résultent, ou l'apparition de ces jolies fleurs se fait en raison de causes, de conditions, à savoir que la fleur naît à partir d'une graine et toute une activité pour qu'elle puisse mûrir et croître. Donc en fait, toutes les expériences, souffrance, bonheur et autres, de même que le déploiement de la manifestation des objets, etc., tout ceci résulte de causes et de conditions et jamais de façon spontanée. Mirik na la perna khande dos. O tene perna tata nganzo di choden ge kollam tenzo le dengi me tenzo tene tenzo lula khande dos semla khande dos. O tene dolo khande dos. Maranzo tata de yoba sayi na tene kala khande sayi do nazo desa khande do dolo khande do. Di chebar de tene harjen chomares. Lendre mena di chebar de yungu mares. Karsana devanen deba konzolo yores. Dungan men deba konzo yores. Din deba koran sosu de rawayena de tene yaba de yungu mares. O tene teta ve tene yaba yungu de yunzente karsana ko deba chepo ra malepa yungu de robo ba yenza tene yu le zangbo dan zangbo yoba dan meba le tene di yaba de
And again, on further observation, as with regard to the reality of the truth of cause and effect, further observations in connection with our own experience, our own sort of state of mind, our own state of physical conditions, our own experience of happiness and unhappiness, and in relationship to that of others. What is very clear is that all people, all beings without exception, and as we know, all people without exception genuinely and equally long for happiness and well-being. There's no being who does not desire happiness and well-being, and at the same time there's no one who does not desire freedom from sufferings and freedom from pain. And if the happiness and well-being comes quite spontaneously on its own, or if happiness and well-being would simply come about because one desires for it, of course everybody has the common desire. It shares the very common and very same desire for happiness and well-being, and it should therefore, if there is no cause and condition that is playing predominant roles, then everybody should be experiencing happiness equally, the physical well-being that is desired, the mental well-being that is desired. Everybody should be experiencing the same. But in reality, that is of course not true. Our own experiences of happiness and well-being are different, and sufferings and so forth. And on more sort of a obvious on the gross level, the example is when we are going around the stupa and entering the gate and so forth, the people on either side of the path, we see their situations, their physical conditions, their clothings, the kind of food they eat, and so forth, and where we live, the kind of food we eat, the kind of clothes we wear, and so forth. Why should there be any difference if it's just simply dependent on what you desire? But because of the predominance of the effect of cause, effect of the truth of karma, cause and effect occurring, that what is desired is not experienced equally, but whatever is the truth of cause and effect, and on the basis of that experience occurs. Concernant la loi universelle de la causalité, il faut porter notre attention et pousser notre observation, y compris cette notion de bon sens dont nous parlions, pour voir effectivement les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, tous les êtres ont similairement une aspiration au bonheur, au bien-être, mais néanmoins, certains éprouvent des souffrances ou d'autres des bonheurs. Et où se trouve la différence? S'il n'y avait pas cette loi de causalité, où serait la différence qui fait que certains puissent, en termes de plaisir, de bonheur, d'habillement, de nourriture, etc., être comblés, satisfaits, et d'autres éprouver des souffrances? La différence se situe au niveau de notre esprit, au niveau des tendances accumulées, des actes qui sont accomplis. Et c'est une simple observation qui peut nous amener à comprendre cela un peu plus profondément. Par exemple,
regardez quand vous vous rendez au stupa, autour du stupa, il y a toutes sortes de personnes. Tous ces gens qui sont ici ont tous la même aspiration au bonheur. Il n'y en a pas qui souhaitent être malheureux. Tous ont cette même aspiration au bonheur, mais néanmoins, il y a de grandes différences qui sont là en termes de façon de vivre, de façon d'être, en termes de nourriture, de vêtements, etc. Observez cela et par ailleurs observez la situation dans laquelle on est en termes de nourriture, de vêtements, de conditions de vie, de façon d'être, etc. Si c'était simplement une question de désir ou de la réalisation des souhaits que nous pouvons avoir, ça ne serait pas suffisant. Tous ces êtres qui sont ici maintenant ont cette même aspiration au bonheur, néanmoins les conditions d'existence sont totalement différentes. Cela résulte essentiellement des actes accomplis antérieurement et en dehors de cette loi naturelle ou cette loi universelle de la causalité, il n'y a pas une cause ou un être extérieur qui en soit responsable. C'est simplement les actes accumulés, bons ou mauvais, qui entraînent les expériences que nous devons rencontrer dans l'existence. Lende je namja teta mashi peke senjen tatanga do tene samji media bayores o lende je namja lo mone tene dewan de na yang tene jude tene dongar ke judo o demgen ke tan dedu junde ni kona pa chinje lo yende da la le chinje lo de jude ke senjen namla tene nimje dewa o tende ke tene As to what is the main benefit of having understanding to the truth of cause and effect, what is the main virtue, the main purpose, is when one has a clear and proper understanding about the reality of cause and effect, then one has the benefit and the advantage of being able to guard oneself from the danger of falling into harmful experiences of suffering and confusion, as well as bringing oneself on the path towards the experience of happiness and well-being. And at the same time, there is also the virtue and the benefit of clearly seeing that while other beings also, like oneself, longs for happiness and well-being, yet do not know how to integrate, do not know the truth of cause and effect, therefore do not know how to integrate the cause for happiness and well-being. And while do not desire for sufferings, yet continuously accumulating the cause for sufferings, and so there being the doing the opposite of what is desired, and because of the ignorance, and towards such beings, and feeling genuine and true confusion because of their ignorance
and their confusion also becoming apparent. So such is the main benefit of understanding the cause and effect. Quelle est l'utilité ou le bienfait de réfléchir ou de contempler la loi de causalité? D'abord, si nous comprenons véritablement de quoi il est question, à ce moment-là, il est évident que si dans le futur, nous souhaitons être dépourvus de souffrance et réaliser le bonheur, il est évident que nos actes doivent être en conformité avec cela, que nos actes doivent être il faut éviter les actes négatifs et il nous a donné aux actes positifs pour que les conséquences ou les situations que nous rencontrerons dans le futur soient favorables. Cela, c'est le premier point. Le second point, c'est de comprendre que tous les êtres, quels qu'ils soient, tant bien souhaitent-ils le bonheur, s'ils font face aux situations de souffrance, de difficulté, cela résulte des actes qu'ils accomplissent. En quelque sorte, les actions qu'ils accomplissent sont contraires aux résultats qu'ils souhaitent. Ils souhaitent le bonheur, néanmoins ils s'adonnent aux actes qui vont entraîner des situations de confusion et de souffrance. Donc comprenons cela, comprenons la confusion qui fait qu'ils demeurent dans ce cycle de la souffrance, nous générons à leur égard une compassion, ou par cette compréhension, une compassion authentique peut s'élever à l'égard de tous les êtres, quels qu'ils soient. Ce sont là les deux raisons essentielles de l'utilité, du bienfait, de la compréhension de la loi universelle de causalité. Amen.
Tene sanje je tenpa tanjal
Mama Gyü Shinji Jesu Zone Tene Da Simjan Tamji Dönji Chedu Tene Tsendela Sanji Di Goman Drupiki Tene Gokap Yoba Tene Jetabu Tene Ngaranso Tanan Shoki Sheba Jindu Tene Ngaranso Chendi Ki Dedola Sope Nawan Deda Tamji Jukman Songkin Devela Chongwa Chamato Junjela Tene Chongwa Chamato Tene Meba Sheba Jindu Tene Ngaranso Detabu Tari Luden Pesum Sopan Detabu Yoba Teya Tene Yawangamiki Les Tang Les Zangbo Cheba Tang Molam Zangbo Kin Devela Tene Chongwa Les Te yinza tene detabu tari koba kusum soba toba te ngaranzu ngoshi par chene tene namke 타격 semja tamje ki dönji chedu tene da tari mechendela tambi chu nyamba ba samba komba chede tene sanji ki komba de soba cheki ni sambe ki tomar semji sapa If we think well or think more thoroughly, we should appreciate the fact within this lifetime, among all different possible forms of birth, that we have undoubtedly acquired precious human birth with all the favorable conditions that is characteristic of precious human birth, such as not only experiencing human birth, but being endowed with the necessary human faculties, particularly the inclination to want to apply, pursue the path of spirituality. Also, having all the outer favorable conditions available, being at one's disposal, availability of the profound teachings of the Buddha, and the availability of lineage of spiritual friends who can guide and embrace one on the path. In essence, all the favorable, all the necessary conditions towards being able to experience complete enlightenment is available to us. And as it has been stated, pointed out earlier, that all of these favorable conditions have not come about because they're simply desired for, or that they just we happen to have all of them by chance. But the very fact and the truth of cause and karma, cause and effect, and truth of karma, in previous times, having engaged in wholesome activities, wholesome aspirations, has led one into presently experiencing the result of becoming endowed with all of these favorable conditions. So it is important that one sort of thinks through well, and having thought through well and recognizing this fact about oneself, one must show it
due appreciation by applying oneself in the towards the integration of the Dharma, and that also in a manner that is one is taking advantage of the fullest benefit. So by having the motivation that whether it's in the situation of learning the Dharma, reflecting on the meaning, or familiarizing, actually practicing in all such wholesome activities, then having the aspiration that one wants to, through these dharmic activities, attain the perfect state of enlightenment, and to be able to establish all beings without exception into the perfect state of enlightenment. So this expansive, or this more encompassing motivation, and with the appreciation and joy, and that should go along with it. And so with this sort of combination of appreciation and the motivation, one should apply oneself to the Dharma. Si nous réfléchissons bien, nous pouvons voir que nous avons maintenant, parmi toutes les conditions d'existence possibles, obtenu cette précieuse existence humaine qui est dotée de toutes les qualités et acquisitions. Et non seulement cela, mais également que nous avons une tendance naturelle tournée vers la voie spirituelle, et également que nous avons au cours de cette existence pu rencontrer un enseignement authentique, le Dharma, que nous avons pu établir un contact avec une lignée ininterrompue de maîtres spirituels et recevoir par cette rencontre avec des maîtres spirituels l'enseignement dans son authenticité la plus sûre. Donc, il est important de comprendre que cela n'est pas advenu ainsi, tout simplement ou spontanément. Comme nous l'avons abordé ce matin, c'est le résultat des actes accomplis antérieurs, à la fois de nos aspirations et des activités antérieures. Donc c'est